Egypt einen Grund, warum du immer wieder, den gleichen Tipp, Mensch ist, den Genigen der den Zelle zum Leuchten bringt dich aber am tief, Verliebst. In diesem Video erkunden wir die psychologischen und die spirituellen Grund warum wir unseren Menschen verlieben, die unsere tiefsten Wunden spiegeln, inspiriert von Junction Gedanken, und dem Weg emotionaler Heilung get ease, hier nicht nur lib ease, get sie erwachen. In einer sanften poetischen Erzähl Stimmtoken weren unbewusst Muster aus der Kindheit einen Projectionen, die wir auf anderlegen wie Lieb, Spiegel und Medicine zugleich sein kann. Dies Einladungsrichtät sichen Frauen die bereit sind, sich aus schmerzhaften Beziehungsmustern zu befreien, ihr Wertgefühl zurückzuerlangen und von einem Ort der Ganzheit des Mangels zu lieben. Du gehst mit einem tieferen Verständnis für dich selbst, einer neuen Perspektive auf Liebe und dem ersten Schritt zur Heilung dieser alten Muster nachhaus. Wenn du dich jemals magisch zu jemandem hingezugehen, gefüllt hast und danach unsichtbar verlassen oder unwürdig, dann ist dies Botschaft für dich. Die magnetisch Anziehung vertrauten. Schmerzes warum verliebst du dich immer wieder in Menschen, die dich verletzen. Warum fühlst du dich gerade bei denen lebendig und gleichzeitig so tief verlassen, scheint fast schicksalhaft oder als Wort den Seele etwas erkennen. Als hättest du sie schon einmal getroffen und den Service. Hast du das die Menschen, die den Herzbügen, die dich aufleben lassen und dann wieder zerbrücken, sie sind keine Fremden, sie sind Spiegeldienst, Schmerzes, Spiegel deiner Wunden, Spiegel all dessen, was in dir noch Heilung bracht, da beginnt, nicht in, beginnt mit dem, Mädchen in dir das, fraglernt hat, lieb muss man, sich verdienen, Zuneigung gibt nur, wenn man, brav, klein, perfekt ist. So würde Liebser, Vorstellung zum Beweis, zum Muster. Du verliebst dich, nicht nur in die Person. Du verliebst dich in das Gefühl, das sie in dir, vertraut. Schmerzhaft wie Zuhaus. Wenn Lib das Unchild widerspiegelt in der Junction. Psychology, Sprechen, or von Projection, die unbewusst Oberzogen Dienst, Innenlebens auf Geminen anderen. Du triffst jemanden, und die Tiefs regent sich tief in dir. Nicht unbedingt wegen der Person selbst, sondern wegen dem, was oder sie in dir berührt, unerfüllte alte Geschichten, verdrehen Teil von dir. Du denkst, du verliebst dich in dies Person. Da wirklich verliebst du dich in einen, verlorenen, Teil von dir selbst. In das kein das Oberziehen, würde in den Schmerz, nicht geholt zu werden. So fühlst du dich zu Menschen hingezogen, die Genodiasis, alte Gefühl wiederwecken, vielleicht hoffst du unbewusst, diesmal wird anders sein. Desmal bin ich, endlich genug, dass Heilung wiederholt, sich das Muster, nicht das, was wir uns wünschen, sondern das, was wir unbewusst für verdient halten. Den Innerglaubenssitz, Sprechen, lauter als Jed. Affirmation, das ist, Lieb das kenn ich, Traumabindungen, in Guand von Leidenschaft. Es gibt einen Unterschied, zwischen echter Verbindung und emotionalem Chaos. Doch wenn die Nervensystem schmerzjuend ist, fühlt sich Chaos wie, Zuhaus an, das Kribbel im, Botch das stark auf, und nicht immer, ist es Lieb, manchmal ist es Trauma. Das sich auflösen will. Du fühlst dich fast, suchtig nach diesen Hahn und der Tiefan, weil den Creeper gelernt hat, Lieb heißt, keep ihm even, Worten, sich fühlen, du verwechselst Intensit mit, Nähe, Drama mit Lieb, Control mit Versorge und, wenn dir wirklich Leibwohl, Rouge angeboten wird, fühlt sich das oft fremd und sogar fernen, weil den Creeper es nicht kennt. Den Herz nicht vertraut und den Wunden, sie noch nicht annehmend kennen was verhalten über dich wird was.
Wenn sie nicht gekommen sind, dich zu sondern dich zu spiegeln. Jedes Herzbrechen, jedes Ghosting, jedes Zerquissung, einladung, tiefer zu schauen, Einladung zu verlangen, und zu vergehen, welcher Teil in mir glatt noch immer, nicht genig zu sein. Warum habe ich Warnsignal ignoriert? Warum habe ich mich so klein gemacht, geliebt zu werden? Denn jedes Mal, wenn du weniger akzeptierst als du verdienst, verletzt du das klein Mädchen, das Schutz, Gebrauchtheit, und jedes Mal, wenn du jemanden jagst, durch sich, wiederholst du das alte Muster. Ich werd nicht geholt, sie sind nicht nur Partner. Sie sind Spiegel, an die du bist eingeladen, dich wieder zu finden. Muster in Kraft verwandelt, heilen bedeutet, nicht nie wieder verletzt zu werden. Heilen heißt, bewusst reagieren, statt automatisch zu handeln. Erkennst das Muster, du spürsten, statt ihnen die Schuld zu geben, holst du dich zurück, das ist emotional alchemy. Du nimmst den Schmerzmaterial, Verlassenheit, Verrat, Abelnung, und verwandelst es in Wahrheit, Stärke, Klarheit. Du beginnst, dich zu fragen, deint mir dies Leb, oder triggert, senior mein alte Wand, fühl ich mich gehört, oder klein, werd ich gesehen, oder spiel ich ein Roll. Und langsam hörst du auf das Zuhören, was dich verletzt. Stattdessen willst du, was dich heilt. Von Projection zur Ganzheit sobald du aufhörst, noch jemandem zu suchen, der dich vollständig matcht. Kehrst du zu dir zurück, du hörst auf, den Bedürfnis, noch an zu priorisieren. Du beginnst sie in dir selbst zu erfüllen, du gibst dir selbst Anerkennung, Ruha beständige, was du einst bei anderen gesagt hast. Statt zu fragen, warum lieben sie mich nicht, fragst du dich, warum habe ich mich selbst verlassen, geliebt zu werden. Ganzheit findest du nicht im Augen, sie liegt im Spiegel, in dir selbst.wen du dich nicht mehr als kaputt, sondern als auf dem Weg, befindlich wahrnimmst, nicht als unwürdig, sondern als im Werden, als Heilung wollen, nicht als Hunger du, verdienst ein Lieb, die dich nicht klein macht, ein Lieb, die sich sicher anfühlt, ruhig, in deiner Necken. Bestwendig, in deiner Seele dies, Lieb kommt, nicht aus Mangel, sie kommt aus Klarheit, aus der Entscheidung. Menschen nach deiner Wahrheit, zu wollen nicht, nach den Wunden, Mensch. Heißt das, sich loslassen von dem, was den Wunden spiegelt, und hinsagen zu dem, was den Heilung weiterspiegelt. Du bist nicht zu emotional, nicht zu viel. Du bist einfach, in der Tief, fühlend, lebendig. Das ist den Rückkehr, den Kraft, den Weg, ein Sandfest, Lebuel, en alte Geschichten, wenn du dich also wieder zu jemandem hingesegen, fühlst den alten, Wunden berührt, halt in Atem, und fragst dich, ist das Liebe oder ein Muster? Werd ich wirklich gesehen ürig? Dient mir dies Verbindung oder verliere ich mich darin? Du bist würdig, bedingungslos, geliebt zu werden, da dies Lieb beginnt bei dir, vielleicht waren sie nicht den für immer, sondern nur den Spiegel, damit du dich selbst erkennt, damit du aufrüst, zu rennen und damit du endlich heilen kannst. Das Muster endet mit dir, und die Lieb sie beginnt in dir.